Friend, if you have a raw data in an Excel sheet and you want to sort it in a presentable form, then this video is going to help you. Let's start our video. In this video we use flash fill technique to sort our query. For reference, we write 2 or 3 values. لما انت قربي مننا حاجة غريبة بتحصل أشعر بالحب والهنا امتى اللقاء امتى مدهون. Data tab, we use flash fill. As you see, all the account IDs of a user are displayed in seconds. Select the column and press flash fill. Flash fill is in progress. قرب مني قرب ليه انت بتهوى البعد جرب حبي جرب هو الاصلي مش لعب قرب مني قرب ليه انت بتهوى البعد جرب حبي جرب هو الاصلي مش. As we see, our whole data is sort. We can confirm it. قرب يا ابو العيون بعدك لا ما يهون اجيب لك نجوم الكون وياك اكون او لا. If you like the video, then please give thumbs up and subscribe my channel. Thank you.